Então, pessoal, vamos continuar o nosso guia aqui no nosso canal Toda Nerd, guia de Steelrising. Vamos colocar novamente a lata de óleo. Vou colocar a moeda da carruagem aqui e vou botar o de vigor para a gente precisar correr aqui. Deixa eu ver mais o que nós precisamos fazer. Ah, precisamos subir a lata de óleo. Melhorias. Lata de óleo aqui, 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 aqui. Beleza. Tem umas correspondências ali, ó. Sua Majestade a Rainha e Monsieur Mirabel. Beleza. Lemos. Aguarde novas instruções. E volte para St. Cloud. Beleza. Vamos fazer uma coisa por vez, para não fazer confusão. Acho que é você que quer a esposa, né? Citoyen Necker. Pardon me, madame. Deixa eu ver. Eh bien, do you come bearing good news? I'm not done investigating yet. Don't give up, I beg you. Remember, the last time I saw my poor wife, we were in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. That's in the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. As for the bonds, you'll find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Então vamos fazer aqui a missão da mulher dele. Fazer uma por vez, pessoal, para não confundir, porque senão fica 300 coisas aí na tela. Vocês podem também confundir, porque elas, se a gente completar elas de forma errada também a gente perde troféus. E a gente não quer isso, né? Então o primeiro lugar que nós temos que ir é o Los Invalides. Vamos lá. Les Invalides. Vamos viajar. Encontrar sobre a esposa dele. Direction. I should be able to find a way in. By the Église Sainte-Marie. I can get back there quickly from here. Vamos lá para a igreja primeiro. Podemos explorar o jardim também? Podemos. Bicho chato. Vamos tirar isso aqui da frente. Cadê? Pega aqui, ó. Athénaïs, pour l'amour de Dieu, run and hide! What do you mean, Papa? Hurry, I beg you! The Count is at our door. He shall take us away. Good heavens! Don't worry about me. Run, I say. Run! Where could she have escaped to? I should keep looking. Pega aqui. Culotes, sapatos de perneira de contradança e fogo e gelo.
Falta mais uma coisinha aqui. Ali. Não. Só ferro. Aqui. A hiding place in the Luxembourg Gardens. If I could find out where it was, I could track down Athenais. Ok, por enquanto é isso aqui. Vamos para a igreja agora. Nenhum atalho por aqui? Não. Sai da frente. Ótimo. Cadê essa porcaria? Lá, ó. Esse é meu cachorro. Espera que eu já vou tirar ele daqui. Pronto? Pega aqui, ó. Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Esse nós vamos matar. Senão ele vai atrapalhar nós. Nossa, ficou bem no meio. Pronto. Pegamos a chave. Vamos destrancar. Bicho chato. Ótimo. Essência do guerreiro. De novo não. Quero nada com você. Vamos aqui. Mais lingote de bronze que a gente vai precisar também. Granada congelante. Frasco de óleo comum. Vamos quebrar aqui.
Essência do espírito guerreiro. Granadas paralisantes aprimorada. Essência do espírito do guerreiro. Ainda pegou. Tem mais nada aqui não, né? Eu estou fazendo a limpa porque isso aqui é uma área nova. E vamos em frente. Frasco de óleo comum. Vamos abrir aqui o atalho. Ferro fundido. Vocês vieram tudo. Vamos pegar ali, ó. So Madame Necker escaped. I must inform her husband immediately. Vamos lá dizer pro Necker o que houve com a esposa. A carruagem tá longe? Meu Deus, tá longe pra caramba. Mas vamos lá. Não vamos gastar moeda ainda não. Só quando a gente começar a ganhar moedas. Também, cadê esse caminho agora? Ah, vamos gastar uma moeda. Ficar perdendo tempo. Vamos entrar na carruagem. Voltar para Luxemburgo. É você? Citoyen Necker. Pardon me, madame. Eh bien, do you come bearing good news? O ensino de Suzanne Necker. Wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit.
as long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, monsieur. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? Ainda não estão comigo. The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Ok. Vamos lá pegar os títulos. Agora nós temos que ir para Steelrising, onde a gente não poderia ir antes de forma alguma. Vamos lá. Palácio de Todas. Ah tá, tá certo. De acordo com o ministro Necker, o conde de Mirabel era visto com frequência no Palácio de Todas. Talvez ele saiba como abrir o armário de ferro. Então vamos fazer ele abrir esse armário agora. Esqueci de falar com ele. Em Luxemburgo. Volta pra lá.
Mas antes de nós falar com ele, porque ele vai sumir daqui, né? Vamos começar a completar as outras origens. Vamos lá. Jardim de Luxemburgo. É aqui mesmo. Ah, essas entradas. Acho que nem era aqui. Tem várias entradas aqui na cidade. A gente vai tentar todas. Cadê essa subida? É uma porcaria mesmo. Tá lá, ó. Não que seja pra cá, mas agora... Agora é. Onde é que leva aqui? É muita entrada nessa cidade. Como missão secundária, o jogo não leva pelas entradas. Nós temos que achar. Lá, ó. Lá em cima.
Acho que era aqui. Tô conhecendo o lugar. Vamos pegar as coisas que nós temos aqui. Aqui também. Antonius. Pedaço de bengala. What unusual names. Whose king could this be? Perhaps the guests at the Cordelia can enlighten me. Pega aqui esse baú. Vai pra onde? Vamos ver. Origens. Francisco Antônio. Os patriotas no convento podem saber mais sobre essa pessoa. Vamos voltar lá então. Desce ali. Ah, não cansou. Cadê essa subida?
Ué... Eu querendo economizar com a moeda da carruagem. Sabe de uma coisa? Vamos usar. Pronto. Porque nós temos alguns lugares que não vai dar moeda pra nós. Eu tava tentando economizar, mas não deu tempo. Não deu certo. Aegis, a word, s'il vous plaît. Falar com ele? Aegis, I'd like to talk to you. Have a few moments to spare for. Certainly, mon père. I've carefully kept. Then I compare. I came to. I think like clocks. They get there. They drink from these machines. Você quer descer? Não queremos. Vamos falar sobre o massacre. Is there any way to stop? I believe there. As long as I keep The out? precisely. What have we to? Not him. O perigo. Do you? What? He said. My. O lápis Philosophorum. It's just. O túmulo de Nicolas Flamel. Vamos pegar Did you? essa missão. Francisco Antônios. Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Beleza, ele não sabe nada. And may liberty. Próximo. Aqui. Monseigneur, What can I do for you, Aegis? Francisco do Antônios. the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. We're not getting anywhere. Você. Monsieur Raymond, Aegis, it was very unwise. It is a miracle. Francisco I Antônios. found a cane inscribed. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Ok. Espera aí. Vamos pegar dele já aqui também. Citoyen Raymond, Can I help you? O que o preocupa? do you want to talk? Have you ever heard? No, monsieur. It's an associate. Those from they are waging. They worship. I'm sure. Regrettably, 2 months ago, when I overheard, if they are to this esclave, it's hard, but I fear our organized Aegis. You speak of greed. What exactly do Do you not all? I fight? If that's the case, you preach. The truth is. It's easy. What would happen? I would be. And you. This reform. There you will. And my. Ah, yeah. Enough. When will you understand? Aegis is. What, Monsieur? We must find out. Aegis. Did you go to the Hotel de Massiac? No. Remember, A luta dele contra a escravidão. Fale sobre os três. we are. And what did? Yeah. I hope. Não sei se nós já falamos, vamos falar de novo. Os três, hein? Like and more. Isso aí. Goodbye, and may liberty. Vamos falar com você, Lafayette. Eh bien, Aegis, did you make? No. Et alors, the exchange. Francisco. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Cuidado pra não falar com ele com aquela parte que ele some, tá? Confounded wallet. No. If the bishop is remember, Não fala sobre o armário de ferro. Não fala sobre o armário de ferro.
Francisco I Antônios. found a broken. It says Francis. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain Francois Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. Mesmer, the prince of charlatans. Good heavens, it's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Mesmer. Eugène de Vaucanson said that name before he died. Can you tell me more about him? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. Comissão acadêmica. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain. A tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague, must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. Desaparecimento do Monsieur Mesmer. How did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. As sessões. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. Origens. Então tá bom, vamos lá. Continuar essa missão.
Pior que não tá marcado. Precisamos fazer a do Nicolas Flamel primeiro, agora que eu lembrei. Aqui, vamos ver. A leste do Charlotte. Hotel de Ville. Por isso que a gente pegou ela. Rock no Semanate. É aqui mesmo. Então vamos fazer. Vamos direto pra cripta. Aqui uma área nova. Então a gente vai investigar com carinho. Esse atalho aqui é daqui ou é do outro lado? Não, é do outro lado. Beleza. Sabe, bicharada feia. Frasco de resistência ao fogo. Por que vocês não ficam para trás? Onde tá essa galinha? Explode, boa. Ótimo. Paralelepípedo.
Essência do guerreiro. Destrancar. Mas vamos voltar. Vamos ativar isso aqui. Como eu queria que tivesse viagem rápida pro Vestal, em vez de ficar correndo pela cidade assim. Porcaria. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa antes. Acho que não pula lá, né? Ah, é daqui. Tem que passar por baixo. Senão nós ia cortar um caminho. O jogo não deixa, mas que ela alcança, alcança. Lingote de bronze, ótimo. Quanto mais lingote a gente pegar, menos a gente... Tem que vir lá por cima lá, pessoal. Lá pelas madeirinhas lá, vamos lá. Vai ter que alcançar o pulo aqui, ó. Ah, vou deixar pra trás. Mas se vocês quiserem pegar, daquela forma ali. Frasco comum. Vamos começar pegando o baúzinho. Moeda de carruagem, ótimo. It also mentions the Quartier du Saint-Eustache and Rue Saint-Honoré. Pegamos tudo. Então já vamos usar aqui a moeda da carruagem. Espera aí só um pouquinho. Quase. Quase. Tá bugado aqui, ó. O atalho. Apareceu. Boa. Deixa eu ver se é muito longe daqui pra nós ir de a pé. Pra economizar uma moeda pelo menos. Aqui é depois. Nós já abrimos o atalho pra lá.
Ficou a batalha aberto. Deixa eu ver se tá longe. Se estiver longe a gente usa uma moeda. Tá longe, vamos usar a moeda de uma vez. Vamos viajar. Tuleris. Ah, é aquela que nós temos que dar a volta toda. Ô saco. Mas vamos lá. Se acontecer um acidente pelo caminho. Eita, quase. Caminho longo. Lá do outro lado a gente tem que chegar. Ui, quase caímos, mas não. Vamos aqui. Desbloqueamos. Esse é o caminho por baixo. Então vamos. Ótimo.
subindo. Aqui. Mais um eco. You monster. What do you want with me? Wasn't it enough for you to steal my dancer? I'm merely obeying the king, mademoiselle. Don't be afraid. You and your beloved machine will soon be reunited. I give you my word. Antonius, what could have happened to her? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar essa parte. Deixa o like, se inscreva aí e até a próxima.